na spotkaniu z autorem amerykańskim Dave'em Johnsonem, autorem przede wszystkim wielu ilustracji znajdujących się na okładkach komiksów zarówno wielkich wydawnictw DC i Marvel i wielu innych. I zacznijmy może od samego początku. Dave, pierwsze pytanie. Jak właściwie stało się to, że zainteresowałeś się komiksem jako medium? I don't know what you're saying. Yeah. Okay, so the first question is, what got you interested in comics as a medium? Well, I grew up reading comics as a kid, and you know, it was always something I was interested in. But then when I was in college, I started pursuing maybe looking into going into just a straight illustration career. And it seemed like a lot of work to keep promoting yourself to editors that would be using my work, where it seemed like once you kind of reached a certain level of notoriety in comics, you could just sit back and people would just come to you. So it was kind of out of laziness that I went into comics, I guess. Więc Dave, is this working? Halo? Tak. Dave jako dziecko już oczywiście czytał komiksy, potem zainteresował się ilustracją na studiach i okazało się, że jednak praca nad promowaniem siebie wśród wydawców jest bardzo ciężką robotą, jeśli chodzi o ilustrację, więc wybrał jednak drogę komiksów, która się wydawała łatwiejsza. Jaka była ta pierwsza praca związana z komiksem? Który wydawca zatrudnił Cię jako pierwszy i czy to była ilustracja na okładkę właśnie, czy wykonywałeś rysunki wewnątrz samego komiksu? Which publisher was your first publisher, and what was it, a cover or was it already inside of the comic? The first stuff that I got paid for was Dark Horse. They did a book called Dark Horse Presents, which was an anthology book, and I did a limited short story series called Earth Boys that me and a couple of friends of mine came up with. And you know, it just so happened it was running at the same time in the same book as the very first Sin City comics. So we, you know, got a lot of readership, you know, but it was because of Frank Miller, not because of me. So, and that stuff is kind of hard to look at now. It's really awful. Więc pierwszą zleconą pracą za pieniądze to była antologia Dark Horse, która nosiła tytuł Dark Horse Presents. Tam między innymi w tej pierwszej serii były odcinki, bo serialowo szło Sin City i jednocześnie właśnie Dave'a komiks Earth Boys, który był równolegle w tej antologii, więc dostał dużo osób czytało to, a głównie właśnie ze względu na Franka Millera. Pierwszym twoim wydawcą był Dark Horse, a kiedy nastąpił ten moment, kiedy ten największy moloch DC Comics Marvel się zainteresowali tobą po raz pierwszy? Jakie były twoje pierwsze prace właśnie u tych wielkich wydawców? When did DC and Marvel actually get interested in your work? Well, I joined an art studio called Gaijin Studios that had Adam Hughes, Brian Stelfreeze, Cully Hamner, Jason Pearson, Joe Phillips, Carl Story, and they had just started the studio, and it was like an art collective where we would pay rent for the studio space, and then just so we didn't have to work by ourselves. And I joined that before I had gotten any real work. But once I was in there, I soaked up as much knowledge about art as I could from the other guys around me. And eventually, an editor from DC contacted Joe Phillips about doing a book called The Web, which was from a line of comics called Impact, which failed miserably. But it was a two-issue run of this, like I said, this awful book called The Web. And Joe said, well, I tell you what, I'll do half of the first book if you let my friend do the other half, and if you like his work, you'll let him do the second issue all by himself.
and that led from there. I got a gig doing half of a Wonder Woman annual, and then that led to me getting a series, my own series called Chain Gang War, and that was all DC. Więc how do you say it's Gaijin? Gaijin? It means outside man in Japanese. So Okay. it's kind of a derogatory term in Japanese. So it's kind of like, because they're very conformist, and so anybody outside the system is bad. So that's why we picked it. Okay. So, więc Dave właśnie dołączył do studia o nazwie Gaijin Studio, nazwa biorąca się z japońskiego, właśnie jak słyszeliście, czyli Outsider, razem między innymi ze Freezem, którego też kojarzycie pewnie z okładek Batmana polskiego. I faktycznie to był kolektyw, sobie za pieniądze zarobione opłacali wynajem mieszkania, w którym pracowali, i się zwrócił do nich człowiek z DC dla imprintu Impact, do Joe Phillipsa dokładnie, który miał ilustrować komiks The Web, który Joe Phillips powiedział z kolei, że on zrobi pierwszą połowę pierwszego odcinka, jeśli pozwolą Dave'owi zrobić drugą połowę. Jeśli się spodoba, no to Dave by zrobił już cały drugi odcinek. No i się spodobało. Co prawda The Web padło po 2 odcinkach, ale faktycznie DC się zainteresowało, wzięło Dave'a do Wonder Woman i potem do jego własnej serii. How did you say your own series was? Chain Gang War. Chain Gang War. No. Więc Czy to doświadczenie z tą swoją pierwszą własną serią dosyć mocno wpłynęło na to, w jakim kierunku Twoja kariera szła dalej? Czy faktycznie wydawcy coraz częściej kierowali się do Ciebie w kontekście właśnie propozycji ilustracji do komiksów? Czy to był ten taki właśnie moment przełomowy? To był moment przełomowy, kiedy zaczął z tą serią, czy wtedy coraz częściej już przychodzić po when you had your own series, is that when editors started coming to you, or did you still have to do a little commission work? You mean Chain Gang War? Yeah. Well, yeah, while I was working on Chain Gang War, I think I was on issue 6 or 7 when Eric Larson got to know me because he kept calling for Adam Hughes at the studio, and Image was huge at that point. I mean, they were making like $1 million an issue because people were just buying their comics like crazy. And I remember, I think I said something like, "Hey, if you ever want to throw some of that money my way, I'll take it." And he had a series that he wanted to do called Super Patriot, which was one of the characters in his book called Savage Dragon. And he said, "You want to draw this series?" And you know, even though I was at DC and that was my series, the Chain Gang War series, they were only paying like $120 per page, where Eric Larson was offering me $500 per page plus royalties. And Chain Gang War was selling terrible. I mean, it was probably going to be canceled anyway. So I jumped ship over to Super Patriot, and it was right as Image was running out of money, or running out of gas. So I got a little bit, but yeah, that's how that came about. A więc Eric Larson z Image, twórca Savage Dragona, dzwonił często właśnie do studia Gaijin, żeby skontaktować się z Adam Hughes, i akurat jakoś trafił na Dave'a, który powiedział, wiedząc, że Image wtedy akurat dysponowało dużą ilością pieniędzy i ich tytuły się świetnie sprzedawały, że on z chęcią by coś ilustrował dla nich, i Larson zaproponował pracę nad Super Patriot, spin-offem właśnie z Savage Dragona. No i zważając na to, że Chain Gang War Dave dostawał $120 za stronę, a Larson proponował mu $500 plus
duży procent ze sprzedaży właśnie za stronę, no to faktycznie przeskoczył do Image Comics, ale akurat w tym momencie, kiedy Image już zaczęło sprzedawać coraz gorzej i gorzej, no ale przynajmniej to był faktycznie już start kariery. Zaraz długo później zacząłeś pracę nad komiksem Superman Red Son, ponieważ wspomniałeś do mnie wczoraj temu, że generalnie komiks wyszedł w latach 2000, natomiast sama praca zaczęła się dużo wcześniej, była duża przerwa w produkcji. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak właśnie wyglądał początek nad tworzeniem Superman Red Son, jak zostałeś zatrudniony do wykonania rysunków w tym albumie i jak Ci się pracowało też z Markiem Millarem podczas procesu twórczego? So you're saying yesterday about the beginnings of Superman Red Son, and the question is how did the work on that start? Because from the moment you started production to the moment it actually hit print, a lot of time passed. And the second part of the question is how was cooperation with Mark Millar? Well, it came about, I just finished up the Super Patriot second series that I did, and I can't remember who called me from DC, but they said, we wanted to offer you this Superman story where he was a communist, and I think they knew of my love of propaganda art. I love that style of artwork, and it seemed like a good fit, and so I agreed to do it. Mark Millar didn't have a name yet because it was so early in his career that this book was going to be his coming out book, but about halfway through doing the book, some life kind of happened and some problems came up, and I realized that I wasn't making any money because I was so slow drawing the comic that I eventually had to quit when I got it. And around that point, luckily I got an offer to go move to Los Angeles to work on an animated show called Batman Beyond as a background designer, which was like steady money, good money, healthcare, all that kind of stuff. So I packed up and moved to California, and so the series sat for a good couple of years. Mark Millar went on to write other things. He got more popular, and then they put a new editor on it, and they found Killian Plunkett and got him to finish it up. I came back and did all the covers for it, and then the book came out, and by that time Millar was a huge fan favorite, and so it actually sold better because it waited a couple of years. So it all worked out, yeah. So the stuff the stuff I did was so old that by the time it came out, I was actually embarrassed a little bit by some of it. And the same thing with Millar. He had written it so long ago that he was embarrassed that it wasn't better up to his current standard at the time. But as far as working with him, it was great. We didn't have a lot of contact because he lives in England and I lived in America. But it was fun. He's a good guy. Więc sprawa właśnie z Superman Red Son wyglądała tak, że jak już druga seria Super Patriot była dokończona, to DC zadzwoniło do Dave'a, właśnie pewnie zauważyli, że interesuje go sztuka propagandowa, jeśli chodzi akurat o plakaty i obrazki, więc zaproponowali mu pracę nad właśnie Supermanem, spin-offem Supermana, który miał być komunistą. Wtedy właśnie też scenarzystą miał być Millar, który był jeszcze zupełnie nieznany. I to miał być jego wielki właśnie coming out, jeśli chodzi o już komiks mainstreamowy. Ale potem właśnie
właśnie Dave miał różne problemy finansowe między innymi i dostał w tym czasie posadę robiąc tła w serialu animowanym Batman Beyond, więc wszystkie różne kwestie opłaty zdrowotne i tak dalej, ubezpieczenie było wliczone, więc przeprowadził się do LA, Los Angeles, żeby tam pracować. I to faktycznie kilka lat zajęło. W tym czasie zmienił się redaktor DC przy tej serii właśnie Supermana i jeszcze raz poprosił Millera, żeby to dokończyć. Wziął nowego rysownika, Juliana Blanketa, który dokończył to, co już Dave zaczął. Dave został zatrudniony z powrotem, ale już żeby zrobić okładki do tej serii. No i jak wyszło, się okazało wielkim sukcesem. Więc Dave mówi, że dobrze, że to właściwie przeleżało te kilka lat. Chociaż on i Mark Millar są troszkę zawstydzeni samą zawartością tych pierwszych numerów, które faktycznie się zestarzały przez te lata. Przez to, że Millar mieszkał w Anglii, to mieli mało kontaktu osobistego, ale mówi Dave, że bardzo dobrze im się współpracowało i bardzo miły człowiek z Millara. Generalnie w Superman Red Sun mamy do czynienia z zupełnie inną rzeczywistością. Tutaj jak wspomniałeś, Superman jest komunistą i tak dalej. I mamy do czynienia z dosyć znaczącymi zmianami w grafikach, znaczy w tym, jak postacie wyglądają. Superman ma zupełnie inny logotyp, mamy zupełnie innego Batmana, inne przedstawione słynne postaci znane z uniwersum DC. Jak bardzo wolną rękę miałeś przy tworzeniu tych projektów i czy na przykład miałeś wskazówki bezpośrednio od Marka Millara, czy po prostu była to zupełnie Twoja własna inwencja twórcza i mogłeś robić co tylko zechciałeś w tym kontekście? Still on the topic of Red Sun, since it's an alternative reality and the images show that as well, the logos of all the characters are different. How much could you decide on how they look like, or did Mark Millar give you directions on how he saw it? No, Mark was pretty hands-off. I mean, obviously you wanted to see the stuff, but ultimately I didn't really have any direction from him. When I was coming up with the initial Superman, chest logo, originally I researched how you would write Superman in Russian, and it begins with the letter C. And I tried putting that in the diamond shape, and it just looked like total crap. It wasn't very good at all. And then it occurred to me that he wouldn't have an identity, an individual identity, as much as he would be promoting the state sponsored. It would be like he's a propaganda piece. So why would it say something to do with him, as opposed to saying something to do with the entire Russian state? So it just made perfect sense that it would be the hammer and sickle. And it just made a better graphic, and it hit you in the face a lot better, so. Więc Mark Millar się ogólnie nie wtrącał. Chciał oczywiście widzieć, jak wyglądają te wszystkie szkice i koncepty, ale dał Dave'owi wolną rękę. Więc Dave najpierw chciał oczywiście jakby dosłownie sprawdzić, jak to będzie się sprawdzało. Superman pisał po rosyjsku, pierwsza litera to jest, wygląda jak C, więc to próbował wpisać w ten kryształ na torsie Supermana, no ale to zupełnie nie działało. I wtedy wpadł na pomysł, że przecież Superman, to nie chodzi tylko o kwestię przetłumaczenia słów, ale o całą ideologię, że Superman nie promowałby siebie indywidualnie, ale faktycznie całe państwo Związku Radzieckiego, więc dlatego wpadł na pomysł sierpa i młota, który będzie wpisywał się. O wiele lepiej to zadziałało graficznie, no i w ten sposób się pomyślał. Tak jak wspomniałeś wcześniej, komiks ukazał się dosyć późno względem tego, kiedy został stworzony, potem są zatrudnione drugi rysownik.
w jaki sposób, bo mówię, że trochę jakby wstydziłeś i tak samo tego, jak to ostatecznie wyszło, jak zareagowałeś na odbiór, który ostatecznie był wśród czytelników i zarówno tych lokalnych, a na przykład czy widziałeś jakieś niepokojące, powiedzmy, w pewnym sensie reakcje na przykład ze strony rosyjskich czytelników? Spotkałeś się z jakimiś? To cut it short, how did you see, I mean, what feedback did you get after all these years, since you were a bit embarrassed about the first issues and the overwhelmingly positive feedback, how did you react to that, and did you get any negative feedback regarding this from Russian readers or someone? So far it's been all positive. As I've said a couple of times already, I was quite surprised that it would actually be translated in Poland. You know, it's kind of like if we had done a German version where he was a Nazi and then it was published in Israel, I'd be like completely amazed. You know, I think it's just a concept. It's not a vindication of communism. You know, it's just a what if. You know, and I think that's. I don't think Millar or myself was really trying to promote a failed ideal and an awful, restrictive government. But you know, at the time when we started working on it, you know, it was pretty much established that communism had been defeated, I guess, and you know, they were lifting the restrictions and getting off people's necks with their boots, and it just seemed like it wasn't that big of a deal in America at that point. So, if anything, it's all the feedback's been really positive, and a lot of people say that they normally don't like Superman, but they like this story. So that's kind of a cool thing. Tak, no więc ogólnie właściwie cały feedback jest pozytywny, jeśli chodzi właśnie o wszystkie zakątki świata. Faktycznie zdziwiłby się, gdyby zrobił komiks o Supermanie naziście i wtedy właśnie by to zostało wydrukowane w Izraelu na przykład, no to byłoby ciekawe, ale ogólnie nie ma żadnych negatywnych osądów. Ogólnie to, kiedy już pracowali nad tym, to było już ustalone, że komunizm jest już zamkniętym rozdziałem historii i faktycznie nie było to już jakiekolwiek polityczne propagowanie czegokolwiek, jakichś wartości politycznych, tylko po prostu zabawa i w ten sposób podeszli do tego, i w ten sposób też jest odbierane. Czytelnicy, którzy ogólnie nie lubią Supermana, przychodzą i mówią właśnie, że akurat ta seria wybija się ponad przeciętność, jeśli chodzi o Supermana i im się podoba. Wspomniałeś, że przeniosłeś się do pracy nad animacją, pracowałeś nad serialem animowanym Batman Beyond. Jak wyglądała różnica między właśnie pracowaniem nad studiu komiksowym, a już studiu animacyjnym, bo na pewno zespół też był dużo większy. Jak wyglądała współpraca z całą resztą animatorów i ogółem praca przy tak dużym projekcie, ponieważ każda animacja z Batmanem w tamtych czasach budziła bardzo duży odzew. I czy czułeś też jakiegoś rodzaju presję, czy może ekscytację, bo wizja Batman Beyond już była zupełnie nowym, świeżym podejściem? How did the transition from a comic studio to an animation studio look like? Since Batman was the big deal then, and every episode indeed was anticipated, did you feel any pressure, or was it exciting to work on Batman Beyond? And how did you get along with other animators and other people in the studio? You know, it's a different mindset, you know, when you're a comic book artist. In some ways you're a part of a team, but you can be an individual and you get to take credit for exactly everything you do. Like when I draw a cover, you know, since I draw, ink, and color it and design it, I can put my name on it and you know that I did everything.
Whereas in animation, you're part of a cog in a big wheel of other cogs, and when the final product comes out, you don't know who did what necessarily, you know. And when I got started on Batman, I started out as a background designer, so I was just drawing backgrounds, and eventually I started doing props, you know, and I got to transition from Batman Beyond to Justice League Unlimited to Legion of Superheroes. And I get to design a lot of fun stuff for all those shows. So it's a different job, you know, but it's still being creative and fun, you know. I like it. Więc różnica między pracą w studio animacji a studio komiksowym jest przede wszystkim to, że jako autor komiksów, nawet jak pracujesz w zespole, to i tak dostajesz uznanie za konkretną pracę, jaką wykonałeś, czyli okładkę, za tusz, za liternictwo. Z kolei w animacji się jest częścią, trybikiem wielkiej maszynie, gdzie nie wiadomo tak naprawdę, kto zrobił co dokładnie. Dave zaczynał faktycznie od tyłu w animacji, potem jeszcze robił potem akcesoria, inne części otoczenia. Zaczynał właśnie od Batman Beyond, potem przeszedł do Justice League Unlimited i tak dalej. I mimo, że to jest zupełnie inny tryb pracy, to jednak jest też wynagradzający i daje dużo zabawy i satysfakcji. Podczas też również pracy nad tymi animacjami, generalnie dużo słynnych nazwisk pracowało przy tych serialach, na przykład Bruce Timm, który również ma duże tło, jeśli chodzi o tworzenie komiksów. Czy spotkałeś tam w pracy nad animacją również innych twórców komiksowych, którzy wcześniej również pracowali w komiksie i przerzucili się na animację? Bruce Timm, who's also has a background in comics, was working on Batman. Did you meet any other comic artists who made the transition to animation? Yeah, there's quite a few. I've even brought in a couple when I was working in animation that I was friends with. I don't know if anybody would know these people. That's one of the reasons why they stopped doing comics and started doing animation, because they weren't kind of making it in comics, even though they're, you know, really ridiculously talented. But you know, it's such an easy transition from a comic book artist to an animation artist that a lot of guys like myself can go back and forth, and you know, it's not a hard transition. So. Tak, poznał różnych twórców, faktycznie pracując w animacji też wprowadził wielu twórców do świata animacji, którzy po prostu, mimo że są niesamowicie utalentowani, no nie zarabiali wystarczająco dobrze na komiksach. Ogólnie rzecz biorąc, faktycznie przechodzenie pomiędzy trybami animacji i komiksu jest całkiem bezbolesne, więc ci twórcy bardzo dobrze się odnajdują faktycznie w obydwu rolach, skacząc pomiędzy nimi. Unfortunately, they're showing that it's time out and that we have to finish. Apparently, they only gave us half an hour, not an hour. I don't know why. So, are there going to be autographs still, or something? At 1 p.m. there's going to be autographs, so probably if you have something to be signed, you can still ask a question and so on. We're going to be there as well, so we can help translating and so on, I guess. And if that's okay with you. Yeah. Okay. So unfortunately, yeah, we have to pack. I see that those stairs. Yeah. Okay, so thank you.